to this family. So we are one and we are all related. So tunashukuru Mungu. Kwa hivyo sitaki nichukue nafasi mingi. I want to say pole from my speaker from Yala because niliomba ruhusa. Sikuchomoka tu kwa sababu nikichomoka haitakuwa vyema. Nikamwambia ametoa pole zake na amesema poleni sana kwa familia. Nataka nitoe pole kutoka kwa wajumbe wenzangu ambaye wanatoka hizi nje hapa, kwa sababu ilisemwa jana kwa assembly kwamba Zipporah Kiri will not be with us because she's traveling back to Kenya to attend a funeral of a close relative. That is how they put it, a close relative. So mupoke pole zao. Amechagon mutagora nebo mheshimiwa Chemalan ne magimite tugul ako mheshimiwa nenyo MCA nenyo otach mutyo nenyinet. Ako ya mami kandoik otach mutyo kunotok amu machametab chi komatanyo yeuyu at imuch komi kei nekakoromit ako kakomwa mutyo nenyi akongen ale kokonyo gai. Otach kora mutyo nebo Joseph Lelmengit ne maimuch akine koiti mjumbe nenyo nebo Emgwet okakomwa kole mwoche gai mutyo ako ongetach tugul unoto ochamwa anyun ameweka Kiingereza mingi lakini nitajaribu tu. I was teaching English lakini the English he wrote here I had to go to the dictionary so that I don't read the wrong thing. Nijue hii neno hii inamaanisha nini. So what I'm reading here, nimetafuta kwa dictionary na iko sawa. So this is condolences to the family of Aman, Jennifer and the family. Today we are gathered to remember and celebrate the life of our dear friend Brian. I first met Brian in primary school, Rosive Educational Center, when I joined class 3. Although we were classmates, Brian was not my friend at that time. I simply observed this playful kid with boundless energy. It wasn't until class 4 that I truly got to know him. After school, we would play soccer with a can of kiwi, together with friends that included Brian Koech, Abel Kimboy, Aiden Keegan, Brian Ngetich, who is here with us today, Bernard, Franklin Kimboy, Leon, and many others whose names I can't recall. Brian always stood out, not just because of his tall and strong stature, but also because of his unwavering enthusiasm. This evening, soccer games became a cherished routine, followed by our journey on the school bus through Kipsiga Road, with me alighting at Steve Nice Hotel. The rest of the gang, including Sharon, Miriam, Aiden, Faraday, Hawa, getting off at their neighborhood. In class, Brian has had a penchant for dozing off during afternoon sessions. Yet he remained a maths wizard. He took it upon himself to tutor me on concepts I struggled to grasp. Computer as a subject also became one of his passions, and he even spoke about his dreams of creating a website and establishing a company someday. As we navigated high school and finally graduated to college, life led us into different directions. Brian pursued a course in computer science at Moy University that aligned with his aspirations. Although we didn't have an opportunity to see each other frequently, our friendship remained intact. It's heartwarming to think back to the way we checked in on one another from time to time. Unfortunately, Brian never mentioned his in-laws to me. Our conversations were often brief, filled with greetings and inquiries about each other's well-being. He would jovially mention, "Ni kupambana tu na maisha," a phrase many of us used to convey resilience
in face of life challenges. It was only recently that I was devastated to learn about Brian's passing. The pain of losing a dear friend is incredible, indescribable. And many heart goes out to all of you who shared this grief. Brian was a remarkable friend who meant the world to us. The memories we created together are treasures that we will forever hold close. His infectious laughter, boundless kindness, and the adventures we embarked on have left an indelible mark in our hearts. In this trying time, please remember that you are not alone in your sorrow. I have been here for you since our childhood, and the distance between us never lessened our bond. Your strength and resilience are a source of inspiration to us all. Though Brian is no longer with us, his spirit will continue to live on in the beautiful memories we have crafted and the love we've shared. May you find comfort in these cherished moments and acknowledge that he touched their lives in the most profound ways. Brian's parents and siblings, we understand that in losing your son, your brother, you have experienced unimaginable loss. Please know that we are here to offer our unwavering support, comfort, and moral strength. The Lord Almighty, in His infinite mercy, will protect you and keep you in the safe hands. We love you, cherish you, and stand with you during this challenging time with heartfelt sympathy and deepest condolence from Collins Kimutai Lagat. Apart from this condolence, Kim told us as a family that, Mom, I want us to support him, to support the family. So he tried to reach out to a few friends in the US, and I think he got about 2 or 3. He didn't mention their names to me, but yesterday he sent what we had put together as a family and told me to present to Aman and Jennifer. Please allow me to present this condolence and together with what he has given me to give to the family. He has given me 100,000. Thank you very much, Honorable Supora Green. Eulogy, please. Eulogy. Kuna Madam Kapsabet Boys, kuja mbele hapa. Eulogy, hebu songa haraka, come here. Come here, please, very fast. Very fast. Messages of condolences. As messages of condolences, Kabun Deputy Principal wa St. Monica Secondary School Kapkurus Jeptirway. Assistant Chief Gratius Keno, Gabunu Judak, and Chief again, Richard Mutai, Agon Migara, Henry from Eldoret. Panga. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nachukua nafasi hii kutoa rambirambi zetu kutoka Kapsabet Boys, Jennifer and Haman and the entire pole sana toa sana. Colleague rolling with you. Mr. Chepkwon was his games master. Mr. Kongo was his basketball coach. They would have wished to be here, but the chemistry practical is running. And we will come fellowship with you guys once this is settled. My sincere condolences. Was his class teacher for the 4 years. Everything that Mama Zipporah here has said and everyone else is very true. We are saddened, na tunasema pole. Thank you very much. Because of time, condolences, and then Kanisa. Hallelujah. My name is Maina Kiptoo. Brian was my first cousin.
actually the first cousin we ever played with. Before niendelee, there's a mistake, and I can say it's an error, about one chaplain said that Mungu amweke Brian pema peponi. My brother alikuwa na roho, so awekwe pema peponi, anawekwa pema rohoni. Bear with me, ni Kiswahili tu. Secondly, ningependa kumpongeza baba yangu kwa kuwa he gave thanks. And the Bible, God says, bring me in remembrance of my word in Isaiah 43 around 7. And that alishukuru. The mystery of giving thanks in reference to the Bible. Jesus, when he wanted to feed the 5,000 with 2 loaves of bread and 2 fish and 5 loaves of bread, he raised them and gave thanks. And then multiplication, the mystery of multiplication was activated. Secondly, before he brought Lazarus back to life, Jesus gave thanks. He went to his graveyard and gave thanks and called Lazarus out. Since Baba umefanya hiyo, in remembrance, I'm reminding Jehovah El Shaddai that you've given thanks. May he restore joy into your life, and may he multiply peace and grace in your home. Okay, on the sector of theology about Brian is in his early life. The late Brian Kiptoo Maina was born on 2nd June 2001 in Kericho County. He was the firstborn son to Mr. Herman Maina and Mrs. Jennifer Maina of Kavaive family. He was a brother to Kevin, who is in a nice suit in front of us, Abigail and Sasha, and was a cousin to Vicky, Sheila, Tracy, Imani, Natasha, Ruadent, June, Kiptoo, and among others. Education. The late Brian Kiptoo Maina started his early education at Busara Hills View Academy and later joined Rosive Educational Center, where he sat for his KCPE exams in 2015 and was enrolled at Kapsabet Boys High School, where he sat for his KCSE exams in 2019. He joined Moore University to pursue bachelor's degree in computer science. And he was due to complete in April 2024. In his Christian life, Brian was an active member of AIC Kapkeruge Church, where he served as a vice secretary of Kapkeruge LCC. He was baptized by Reverend Philemon Bergen on 21st December 2015. He liked singing and playing guitar and a keyboard too. The late enjoyed a good deal of health throughout his life. He was strong and physically fit until 2nd January 2023, when Dr. Kelvin of White Crescent Hospital discovered less platelets in his blood. He referred Brian to Real Hospital Eldoret for a peripheral blood film test, which showed that he had low platelets in his blood. Another test of bone marrow aspirate analysis by Dr. Lotodo, the pathologist, showed that he suffered AML, acute promyelocytic leukemia. Dr. Busakala of Eldoret Hospital prescribed medication which stabilized the situation, and he enjoyed a good health until the 30th of October 2023, when he complained of a severe headache and stomach pains. He was rushed to Real Hospital Eldoret, where he was admitted, and on day 2 was taken to ICU, where it was discovered that he had internal bleeding. He passed on Thursday, 2nd of November 2023, and we are very grateful to Dr. Kelvin, Dr. Rotich, Dr. Lotodo, Dr. Busakala, and the entire team of doctors and staff of Real Hospital Eldoret for doing everything possible to save his life. Rest in peace, bro. We love you, but God loved you the most. Tributes from the brother. While his life on earth was tragically short, he lived more in those years than most do in 100. He was my best friend, my confidant, but as I look around, I recognize so many who will say the same about you.
You are an amazing person, full of life and vitality. I'll keep your memories closer to my heart till we meet again. Rest in peace, Champ. From his sisters, living without saying goodbye was the most hurtful thing you could do. Still, I want you to know that we love you and miss you. You are the most characteristic sibling, including our parents, listened when you spoke. We will never heal from this, but we will keep praying that the gates of heaven welcome your soul. Goodbye, brother. Tributes from cousins. The world won't be the same without you. You will be in our hearts forever. Cousin, you may have left us, but your memories will never fade. You are such an enduring force in our life and a brave friend. We are broken because you are gone. There is a hole in our family where you used to stand. There is a hole in our hearts for which we never planned for. You always dreamed big dreams and it inspired us to do the same. Your impact will continue to be felt in the world through us. We will follow on your goals and make sure your dreams come true. We'll miss you every day till we meet again, forever in our hearts. It's from friends. A best friend is one of the few people in life who chooses to love you despite your flaws. The bond is stronger than blood because there is no obligation. I am so lucky to have found someone with such a wonderful soul, kind heart, and witty sense of humor to have by my side. No one can fill your shoes, sweet friend. Goodbye, friend. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. May God be with you. Now tunaenda kutoa sadaka. Naomba ashes, kuna basket ingine hapo, aweke ingine hapa, alafu tuimbe nyimbo, tutoe sadaka. Mpesa. Basi naomba tusimame kwa pamoja tuweze kuimba nyimbo yenye iko katika programs yetu cha kutumaini. Tuendelea kutoa sadaka zetu. Basi naomba tusimame kwa pamoja. Amini ya kwamba tumekaa sana, tumeketi sana. Nataka tusimame tuimbe nyimbo cha kutumaini ili tupate uketi chini kusikia neno. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusioshwa, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu hii ndefu, yeye mawimbi yakinipiga, nguvu zake nisonanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yote chini yake Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni Mbele
Wapi Patrick? Basi kuna namba ya M-Pesa. Patrick Yosi Mwawechi namba ya M-Pesa. Basi tunaweka 0710 141 274 0710 141 274 0710 141 274 0710 141 274. Patrick Brotich. Kuna mfuko unsho. There is a bag unsho. Kuna mfuko hapa karibu na sisi. Kama ni yako ukuje uchukue. Iko hapa mbele. May God bless you. Karibu Reverend. Thank you everybody. Karibu sana. Basi asante sana na tuketi. Tuketi na nafasi ya kusikia neno sasa. Naamini ya kwamba tumechukua nafasi ya kutosha kusema pole na tumeketi sana. Nataka tu tuketi kwa muda mchache ili tupate kusikia neno. Mungu apate kutuongoza kwa njia ya kipekee tunapomsindikiza Brian. Kwa hivyo nataka nishukuru Joseph bila ametikasa kabisa kwa program mpaka mahali amefika. Sasa ni wakati wa kusikia neno vile nimesema, na niruhusu tu niwatambue watu wachache ili tupate kusikia neno. Nataka tu nimtambue chairman wetu wa kanisa letu la AIC Kapkeruge, aje hapa mbele aseme pole kwa niaba ya washiriki wote wa kanisa letu la AIC Kapkeruge. Sijui mahali ako our chairman Kapkeruge wapi? Kama yuko wacha nimwalike Isaac Kemboi aseme kwa sababu yeye ni naibu wake. Viongozi wameenda wapi? Ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Tunaendelea kusema pole kwa familia ya Maina na Jennifer kwa sababu ya kupoteza kijana wao Brian. Kanisa imesimama na familia na tunashukuru kanisa kwa sababu wameonyesha upendo. Brian alikuwa assistant secretary wa kanisa. Alikuwa anapenda kuimba na alikuwa anapenda kanisa. Na kama kanisa tunasikitika kwa Brian tumempoteza kijana ambaye angekuwa na maono makubwa katika maisha yake. So familia, poleni. Kama kanisa tunasema pole, Mungu awafariji. Asanteni. Basi asante sana chairman wetu wa kanisa letu la AIC Kapkeruge. Hili nipate kuendelea, wacha nijitambulishe kwa sababu maybe nitasahau baadaye. Jina langu ni Reverend Philemon Birgen, mchungaji wa kanisa hili letu la AIC Kapkeruge. Mchungaji wa Brian. Nilimpatisa yeye tarehe 21 vile mmesikia katika historia yake mwezi wa Disemba 2015. Na Brian alikuwa ni mtoto mcha Mungu. Alijikasa katika safari hii ya Ukristo mpaka mahali alipo kwa sasa. Alilala ndani ya Yesu Kristo, alilala katika Kristo, na sisi kama kanisa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu aliweza kuongoza yeye kwa njia ya kipekee, akampikania, akamshindania mpaka wakati alipolala. Kwa hivyo acha na Mungu apate kutuongoza kwa njia ya kipekee wakati tunapomsindikiza, tukimlasa mwili wake mahali pale angojee ufufuo, na tunajua kwamba siku moja atafufuliwa. Vile andiko linavyotuambia ni kwamba tarumbeta ikilia, wale wote ambao wamelala ndani ya Yesu Kristo watafufuliwa, na wale ambao wako hai watafuata nyuma. Kwa hivyo tutegemee Mwenyezi Mungu, tumwamini Mungu. Hili siku yetu ikifika
tutalala ndani ya Yesu Kristo. Na vile Yesu Kristo anavyosema ni kwamba katika Yohana mlango wa 11:25 ya kwamba Yesu Kristo akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima wa milele. Yeyote animwaminie hata kufa. Akasema pato anaishi. So kwa hivyo Brian pato anaishi na ni furaha yetu. Kwa hivyo wacha niwaalike vijana wa TCC, vijana wametoroka mahali pale, wako na wimbo moja, wache hapa mbele, wasimame hapa waimbe nyimbo moja, alafu maybe Arnold atasema pole kwa niaba ya hao wote. Basi amaje gesaji gonnaiju ayobwane naranja kongola itoria tamu gonnaiju hagonin chamari gu maja hasa berura gatli lema koy baishengu ngane ta kwanda ang boyri aktamre natli. Amen. Bas karibuni bel. Bwana asifiwe. Kwa niaba ya vijana wa Kipsika DCC tunasema pole kwa familia ya Herman Maina kwa kupoteza kijana Brian. Brian alikuwa mmoja wetu, alikuwa kiongozi katika kanisa letu la DCC pamoja na local. Tulifanya kazi pamoja kupanga ratiba na mipango ya kanisa, the rallies, the camp and all other programs ya kanisa. Kwa hivyo tumempoteza mmoja wetu, ni uchungu kwa familia, nasi pia kama vijana wa Kipsika DCC tumepoteza mmoja wetu, na tunaomba Mungu aweze kutufariji sisi zote. Tuna imani siku moja tutaweza kupatana naye. Tuliweza kujua Brian kwa huo muda wote ambao tulikuwa pamoja, na alikuwa kijana mzuri. The testimony that has been given here can be able to speak it all. Inamaanisha kuwa Brian alikuwa kijana mzuri. Tumempoteza kwa maana sana. Tunasema pole na Mungu atawafariji. Asante sana.
maombi mazuri wanapoenda kuketi chini. Hawa ni viongozi ambao walikuwa pamoja na Brian. Tunasema pole sana na acha Mungu apate kuwafariji kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo mnuruhusu pia ni watambue wachungaji ambao wamejiunga pamoja nasi, waache hapa mbele waseme pole ndio tupate kuendelea kusikia neno. Wachungaji wote ambao wamejiunga pamoja na sisi katika ibada ya Brian, mche mbele asikobitoma mutyo kityo akainet akolipunu. Najua wachungaji discipline, so watasema tu pole akimwa akainet akolipunu. Ya kwanza nataka ni wasalimu wote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao wananiona mara ya kwanza, ni Reverend Wesley Keter, nahubiri na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya Nandi Town, na nimefika hapa kuambia jamii pole. Mimi ni cousin wa Jennifer, tunasema poleni sana. Bible inasema ya kwamba tunapoishi tunaishi kwa sababu ya Bwana, tukikufa sisi ni wa Bwana. So whether we live or we are alive, we belong to God. Thank you. Bas kongoi kainet kityo. Basi ngakata tukul ngainet ab Jesu ale chamgei. Woi anendet ko ndokate kimwochin mutyo. Ko kaep kamaina ko chami chachuket. Anendet kyotochi icheket kobwa ukameche ale kityo ngoniwe. Kongoi ngekiyaiwech akot keyache echen makakobityo kiyache echen makiyakile cheuchuto. Ko kainet ko Reverend Lagati kimek lagokab kabwaibe olimbo Kosoiwo ko kilechinike mutyo tugul. Kongoi kubiro Jehova. Wei ngakatu nyoni ngainerwa Jesu ale chamgei. Amae pola akine ngawae ngiaba nebo koyo kapchepchiro jimyo kamaina ko jirani kimenye chitugul ing yutou. Kekuro icheket Limo Siniasta kikonyo retire. Tinye kenyisiek 11 ataba retire. Lakini takosabe Kiptayat ng'orit nebo sobenyi. Waombolezaji, mwamda ngalekab Jehova. Kaonyoiyo muka Maina. Mr. and Mrs. Maina ko choronok chuk ako ke Jehova nemi kenaige ak sikichu. Mama tulijuana kitambo nikiwa Bible College, maana nilikuwa student pastor wa Kapsabet Girls nikiwa Kapsabet nikisoma na Rosemary. Alafu the beginning of this year or last year ndio kijana akakuwa mgonjwa, na rafiki yangu aliponiarifu mama, tukaenda kumuona Brian. Wacheni waambia kwamba kuelewa Brian huyu agomo kumnyoni kinye kimnyani yani mwangalie kumwaita, lakini kesa Jehova akwa Jehova nemie. Na nikamuuliza Brian neno moja tukiwa na mama, baba alikuwa ametoka. Nikamuuliza Brian, uhusiano wako na Mungu iko namna gani? Brian, wewe tangu uokoka kama ubatizwe mpaka leo ungependa kurudia Mungu kwa njia zako? Brian akajibu, pastor, ninataka kurudia Bwana Yesu. Nikamuongoza, na akiwa hapo sijasema alianguka, lakini kuna kujirudia. Mamiji nilienda tongo itenge mienda Jehova kitu. Tukamuongoza Brian, tulikuwa na mama na tukaendelea na maombi kidogo, wakanieleza kijana amepona, amerudi attachment. Juzi kidogo tu siku 2 ilipopita waliniambia tuko hospitali. Sisi kwenda tunafika kama dadi ana break the news. Ninataka kusema pole sana. Kit nongen kogoro Brian en Jesu. Kino some kitu bigap Jehova kanga hesabu Reverend tikibatisane Brian kwa 14 years. Huyu ni mtoto mwenye amegraduate from Sunday school. Basa mngine Sunday school ngalekap Jehova. Pastor yek ongewege genet Sunday school. Sai ko barge bi ngani zeta ke ngejero ongewege genet Sunday school. Amu siku lagu ka goting Sunday school. Praise God. Na kumenge la kwa tilwendiano. Sasa aje tige sirche lagu gi
sisi wasichana na mates watapoteza watoto, naona nafasi. Ikifika wakati kama hii tunachanganyikiwa, lakini ya huyu aliweza kuokoka akiwa mdogo. Wachungaji na Wakristo wote ongeweke Kinet Sunday School. Bwana awape amani. Pokea rambirambi za Dr. Kipyego, ameweza kusema pole, angeweza kukuja. Mungu awabariki na Mungu awainue. Amani kwenu. Asante. Basi Reverend, karibu mbele pamoja na wachungaji wale wengine. Chaplain Gipsota alikuwa ameongea na Chaplain Aldai Carlos alikuwa ameongea. Kwa hivyo nataka tusimame wote tuimbe wimbo yenye iko katika hymns yetu namba 101. Kisoma ni kupata Brian. Wacha Mungu awashikilie. Poleni. Kigatige achorota enbe tushetu ago aragendo simisi yegiwa esaisere mami saisere gipsengwe amuma besosi emeta bye bye etito amami saisere imuji tunge bye bye tu embaragi sengwe amugi gerege agije segi bordo ene mami sansere gipsengwe amuma bestosi ebeta bye bye etito mama misaisere tatunge mitungugise bye bye yeneo ila supandanya Jehova kegereke ili mami saisere gisewe amuma bestosi ebeta bye bye etito amami saisere
Jehova. Taretene Jehova magi mutigi. Alam tega iwe kutaya Yesu Kristo. Nesire gesame nesira gai. Nesire gesame nesira bimota gai. Jehova tareto Jehova ngamasani. Mzali atkali sai moskoni mutabai. Hele mwe mwani mekwe Jehova nengo. Mwe mwani mekwe kutaya. Jehova taretene mui muti. Jehova nabagi agetun. Jehova ne muti me. Jehova agama chingai. Aksam gele ngotel galie tingai. Tele Jehova ngonga mugba chat ko taganise. Ko Jehova mugi agetun la godesai. Harango la sunagai nehu. Aksam gele sitestai tele lagti destai gai. Amgang sai gai ne ta Yesu Kristo ne tindenyo. Pas kongoi mising tumejige mwa kongoi ya nafas na kararan mejige lesko bit ko bire Jehova image testai ge bit e tailu ge kemnyach ya nafas ale mutia mising familian ba Maina family tur ko mogol kan set up kap kurge ko kwani tay tukul jiga wa obunta ko ke terter ay be nafas ama mutia bomno my family kan sen yo ko mogol ko ngete lo kurcha chuta ko dimba TCC region ago area nenyo ala sokabit otaj mutian nenyo familia na Maina meja mutiwara na kapagani setup IC Kipsotay setup IC taunet akani sosek yoktugol ala sokabit ko kaiga Jehova Maina meja logo gemiseng asokabit ko bit ili tuweze kutulia ili tuweze kusikia neno kutoa nafasi na neno ataka nichukue nafasi kumkaribisha kasisi wetu karibu sana uchukue nafasi hiyo karibu. Basi ya kwanza ningependa niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mjambo. Bwana asifiwe. Tusalamiane hewani. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao wanijui, ninaitwa Reverend Daniel Darus. Ninahudumu katika kanisa la AIC Bishop Irech. Pia nikiwa chairman ya Kaptel District Church Council na nimekuwa mchungaji wa karibu miaka 31. Kwanza nilikuwa mchungaji wa AIC Kipsotay. Ongen Kipsotay ya. Mimi nilikuwa mchungaji mwaka wa 92 na 93. Na hii njia ilikuwa ichawekwa lam. Nilikuwa nikikanyaka mkuu kutoka Kapsabet Bible College nikiwa mwanafunzi mpaka Kipsotay. Na baada ya hiyo tunapewa tu shilingi 10 ambayo ilikuwa ikitufikisha Kapsabet, na nilikuwa nikiweka hiyo shilingi 10 kila siku, kila Sunday, kwa sababu ni hiyo ilinisaidia, na pia ilikuwa ikinisaidia hata kwa mahitaji yangu kule shuleni. Silinga manasakwe kwa kijanje pondo jata. That amount was a lot of money by then. So I thank God because of the way that He has seen me through from 1992 when I was a pastor in Kipsotay local church, and up to now as I'm still serving Him nikiwa kule Kaptel. Baada ya kutoka Kipsotay